హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? సో ఇది టమాటా దోశ అండి. మరి ఎలా చేయాలో చూద్దామా? ముందుగా టమాటో పీసెస్, సోజీ రవ్వ, వీట్ ఫ్లోర్ అండ్ రైస్ ఫ్లోర్, చిల్లీ పౌడర్ అండ్ సాల్ట్. సో టమాటోస్ని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి పేస్ట్లా. దీన్ని ఇప్పుడు ఒక యుటెన్సిల్లో పోసుకోవాలి. సో అలా పోసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ రైస్ ఫ్లోర్, వీట్ ఫ్లోర్ అండ్ సోజీ రవ్వ, కొద్దిగా కారం వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత వాటర్ పోసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ముద్దలు కట్టకుండా సాఫ్ట్గా వచ్చేలా కలుపుకోవాలి. సో దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి ముద్దలు కట్టకుండా. చూసారు కదా, ఇలా కలుపుకొని చాప్డ్ ఆనియన్స్ అండ్ చిల్లీ పీసెస్ వేసుకోవాలి. ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవాలి, లేకపోతే లేదు. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఒక 15 minutes రెస్ట్ ఉంచాలి, పక్కన పెట్టేయాలి. తర్వాత ప్యాన్ హీట్ చేసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. సో ప్యాన్ అంతా ఇలా స్ప్రెడ్ అయ్యేలా చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు దోశని ఇలా పోసుకోవాలి. సో మూత పెట్టేసి ఒక 5 minutes కాలనివ్వాలి. అతుక్కకూడదు, అతుకుతుందంటే అది ఇంకా కాలలేదని అర్థం. సో బాగా వచ్చింది కాబట్టి కాలింది కింద. సో ఇలా బోత్ సైడ్స్ ఇలా కాల్చుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా 2 sides కాలిపోయింది. సో చూసారు కదా, చాలా ఈజీగా ఉంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఆ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉందో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.